21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. Развивается туристический обмен. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। В тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. There's no deal until there's a deal. U.S. President Donald Trump said on Friday he had made great progress during a meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska. But no peace deal was reached on Ukraine in the nearly 3-hour summit. The two presidents left with a vow to meet again. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. No. It's not clear whether the talks had produced meaningful steps towards a ceasefire in the deadliest conflict in Europe in 80 years, a goal that Trump had made at the outset. Trump and Putin spoke for a few minutes to reporters and took no questions. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. Putin said he hoped the agreements reached at the summit could be a launchpad for settling the war and restoring ties between Russia and the U.S., though he didn't specify what the two sides had agreed on. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. This was the first time the two had met since 2019,
For Putin, the summit was already a big win, regardless of its outcome, signaling Moscow's return to international diplomacy. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who was not invited to Friday's summit, said that the meeting should open the way for a, quote, just peace, but added that Russia was continuing to wage war. A Russian ballistic missile earlier struck Ukraine's Dnipropetrovsk region, killing one person and wounding another. An estimated 1.2 million people from both sides have been killed in the fighting, Trump's envoy to Ukraine said earlier this year.